Olá, eu sou Fernanda Giorgi, advogada, sócia de LBS Advogadas e Advogados e assessora da CUT Nacional. Estou acompanhada do Fábio Tibiriçá, também advogado, assessor jurídico da Secretaria de Relações Internacionais da CUT. Nós vamos retransmitir e comentar a sessão de julgamento da Corte Internacional de Justiça, que está tratando da discussão sobre o direito de greve, se ele está contido ou não na Convenção 87 da OIT. Então é isso, vou deixar o Fábio fazer a saudação dele e aí a gente já passa para o julgamento. Bom dia a todos e todas, obrigado, Fernanda. Meu nome é Fábio Bonn, como a Fernanda explicou, eu sou advogado e assessor da Secretaria de Relações Internacionais da CUT, e a gente planejou essa intervenção conjunta nesse julgamento, um julgamento muito importante para a classe trabalhadora como um todo, mundialmente, e o que está em jogo é uma possível discussão muito ampla sobre o direito do trabalho no mundo, importante para o Brasil. Então vamos lá, Fábio? Vamos. Please be seated. The sitting is open. Before we begin today's judicial proceedings, I'd like to pay solemn tribute on behalf of the Court to Sir Kenneth Keyes, former member of the Court, who sadly passed away on the 13th of May, 2026. Judge Keyes was born in Auckland in 1937. He studied law at the University of Auckland, graduating in 1961, after which he obtained a Master of Laws from Victoria University of Wellington, before pursuing further legal studies at Harvard Law School in 1964. He began his career at the Department of External Affairs of the Government of New Zealand and represented his country at a number of international conferences and as counsel before this court in the nuclear test case, New Zealand versus France. Judge Keyes' long and illustrious career combined service in both academia and the judiciary. Until the early 1980s, he was a professor of law at Victoria University of Wellington, where he later held the title of Professor Emeritus. He also lectured as a visiting academic at many universities around the world and published extensively on constitutional, administrative, and international law. In the 1990s, following his appointment as Queen's Counsel, he served as the judge on the High Court and the Court of Appeal of New Zealand, and in 2004 became one of the inaugural judges of the newly established Supreme Court of the New Zealand. Judge Keyes was also a leading advocate of law reform in his country, serving as president of the New Zealand Law Commission from 1991 to 1996. He was elected to the Institut du Droit International in 1997 and became a titular member in 2003. He also served as both a member and chair of a number of international arbitral tribunals and as a member and president of the International Humanitarian Fact-Finding Commission under the first additional protocol to the Geneva Conventions. Upon his election to the International Court of Justice in 2006, becoming the first New Zealander to serve as a member of the court, Judge Keyes demonstrated a deep commitment to public service and a steadfast belief in the value of the United Nations. Throughout his tenure at the court, he approached his judicial work with intellectual rigor,
integrity and dedication. Reflecting perhaps his many years of teaching, Judge Keith was particularly attentive to ensuring that the court's judgments were drafted in an accessible legal style. Despite his busy schedule, he was known to be generous with his time with the court's junior lawyers. Judge Keith was popular among his colleagues on the bench, who appreciated his warmth, kindness, and collegial spirit, including during his service as a judge ad hoc in 2 cases following his retirement from the court. In recognition of his extraordinary achievements, he was the recipient of numerous high distinctions throughout his lifetime. Judge Keith will be sorely missed. We extend our deepest sympathy to his family in this time of loss. I would now like to invite you to stand and observe a minute silence in memory of Judge Kenneth Keith. Thank you very much. Please sit down. I now turn to the court's judicial business. The court meets today pursuant to Article 67 of the statute to deliver its advisory opinion on the request submitted by the governing body of the International Labour Office on the question of the right to strike under ILO Convention number 87. I recall that on the 10th of November 2023, the governing body of the International Labour Office, acting in accordance with Article 37, Paragraph 1 of the Constitution of the International Labour Organization and Article 9, Paragraph 2 of the agreement between that organization and the United Nations, adopted a resolution by which it decided to request the International Court of Justice to render an advisory opinion. By a letter dated the 13th of November 2023, the Director General of the ILO officially communicated to the Court the decision taken by the governing body to submit the following question for an advisory opinion. I quote, "Is the right to strike of workers and their organizations protected under the Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948, number 87, end of quote. In accordance with the usual practice, I shall not read out the introductory paragraphs of the opinion, which set out the main elements of the procedural history of the proceedings. I shall also omit or summarize some of the other paragraphs of the opinion. I shall accordingly begin the reading of the advisory opinion at paragraph 26. The full text of the opinion will, of course, be available at the close of the sitting. When seized of a request for an advisory opinion, the Court must first consider whether it has jurisdiction to give the opinion requested, and if so, whether there is any reason why the Court should, in the exercise of its discretion, decline to answer the request. 3 conditions must be satisfied to found the jurisdiction of the Court when a request for an advisory opinion is submitted to it by a specialized agency under Article 96, Paragraph 2 of the Charter of the United Nations. The agency requesting the opinion must be duly authorized by the General Assembly under the Charter to request opinions from the Court. The opinion requested must be on a legal question, and this question must be one arising within the scope of the activities of the requesting
agency. The ILO, a specialized agency, has been duly authorized to request advisory opinions of the Court, pursuant to Article 9, Paragraph 2 of the agreement governing the relationship between the United Nations and the ILO. On the 27th of June 1949, the International Labour Conference expressly authorized the governing body of the International Labour Office to request advisory opinions of the International Court of Justice. To be of a legal nature, a question must be framed in terms of law and raise problems of international law. It must also be susceptible of a reply based on law. In its request, the ILO asked the Court to determine whether the right to strike of workers and their organizations is protected under the 1948 Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, which is referred to as Convention number 87 in the advisory opinion. Since the question constituting the subject of the request concerns the interpretation of a treaty provisions, it is indeed a legal question. Finally, as the opinion requested relate to the interpretations of a convention of the ILO, it undoubtedly falls within the scope of the activities of the requesting organ. In view of the foregoing, the Court concludes that it has jurisdiction to give the opinion sought. The Court has a discretionary power to decline to give an advisory opinion, even if the conditions of jurisdiction are met. Only compelling reasons may lead the Court to refuse to give its opinion in response to a request falling within its jurisdiction. In the present proceedings, one participant has argued that the Court should exercise its discretion to decline to give the advisory opinion requested on the grounds that the dispute should be resolved using the mechanisms specifically provided for within the ILO, and that an advisory opinion of the Court would place at risk the inherent tripartite nature of the dialogue within the organization, involving representatives of governments, employers, and workers. The Court is not convinced by this argument. First, ILO constituents have made sustained efforts to resolve the matter through other means. Secondly, the Court notes that under Article 37, Paragraph 1 of the ILO Constitution, any question or dispute relating to the interpretation of this Constitution or of any subsequent convention concluded by the members in pursuance of the provision of this Constitution shall be referred for decision to the International Court of Justice, and that the instruments in force do not require certain internal procedures within the ILO to be exhausted before a request for an advisory opinion is made. In submitting a question concerning the interpretation of Convention number 87 to the Court, the governing body has made use of one of the options provided for in the constituent instrument of the organization. In light of the above, the Court concludes that there is no compelling reason for it to decline to give the opinion requested by the governing body of the International Labour Office. The Court then recalls the purpose and structure of the ILO before turning to the history of the disagreement regarding Convention number 87. In accordance with the ILO's tripartite structure, representatives of governments, employers, and workers are involved in its activities. It is made up of three main organs: International Labour Conference, the governing body, and the International Labour Office. The ILO adopts international labour standards, which may take the form of international labour conventions and protocols that can be ratified by member states
or non-binding international labor recommendations. In order to ensure compliance and accountability with regard to these instruments, the ILO has in place a system of regular and special supervision. Regular supervision is discharged by two permanent supervisory bodies, namely the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, to which I shall refer as the Committee of Experts, and the Conference Committee on the Application of Standards, to which I shall refer as the Committee on Standards. The supervisory system also involves special supervisory procedure. In particular, under Article 24 of the ILO Constitution, employers or workers' organizations can use the representation procedure to raise concerns about the member states' failure to implement a ratified convention. Under Article 26 of the ILO Constitution, a member state has the right to file a complaint regarding the failure of another member state to give effect to any convention which both states have ratified. Paragraph 3 of that article states that the governing body may appoint a commission of inquiry to consider the complaint and to report thereon. In 1950, the governing body established a fact-finding and conciliation commission for the impartial examination of complaints relating to alleged infringements of trade union rights. In 1951, the Committee of Freedom of Association, to which I shall refer as the CFA, was set up by the governing body to undertake a preliminary examination of such complaints. The Court then sets out the history of the disagreement within the ILO over the interpretation of Convention number 87 regarding the question whether the right to strike of workers' organizations or trade unions is protected under that convention. The Court briefly set out the ways in which a divergence of views developed over the years between the workers' group and the employers' group as to the scope of Convention number 87, leading to what the ILO and other participants have referred to as an institutional crisis at the 101st session of the International Labour Conference in 2012. The Court then examined the scope and meaning of the question put by the governing body. Some participants have argued that the question put to the Court is too narrow, in that it does not adequately reflect the discussions within the ILO which gave rise to the institutional deadlock. More specifically, they claim that the phrasing of the question posed does not allow consideration of the content of the right to strike, its limit, or the conditions of its exercise, or make it possible to ascertain which authority has the competence to determine the scope and content of that right. As the Court has held on numerous occasions, it may depart from the language of the question put to it, where the question is not adequately formulated or does not reflect the legal questions really in issue. Similarly, where the question asked is ambiguous or vague, the Court may clarify it before giving its opinion. In the present proceedings, the question put by the governing body is both circumscribed and specific, insofar as it asks the Court to determine whether the right to strike is protected under Convention number 87. Since there is no ambiguity in either the question or its terms, the Court considers that there is no need to reformulate the question referred to it. The Court next considers the applicable rules of interpretation before proceeding to the interpretation of Convention number 87.
the Court states that it will interpret Convention number 87, applying the rules of treaty interpretation set out in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties. Although the Vienna Convention is not applicable to treaties concluded before its entry into force, it is well established that Articles 31 to 33 of that instrument reflect rules of custom international law applicable to such treaties. Some participants have argued that the trouble repertoire of Convention number 87 should be given special consideration in its interpretation pursuant to Article 5 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, which provides that the Vienna Convention applies to any treaty adopted within an international organization without prejudice to any relevant rules of the organization. These participants consider that the tripartite structure of the ILO has given rise to a specific practice of ascribing particular importance to the trouble repertoire. The Court is not persuaded that such an interpretative approach developed through the practice of ILO bodies constitute a relevant rule of the organization that would affect the application of the customary international law rules of treaty interpretation reflected in the Vienna Convention. Consequently, no particular importance should be accorded to the trouble repertoire beyond that envisaged under Article 32 of the Vienna Convention. In light of the above, the Court observes that it will apply the general rules of interpretation as reflected in Article 31 of the Vienna Convention and rules of supplementary means of interpretation as reflected in Article 32 of the same instrument. The Court begins by considering the ordinary meaning to given to the terms of Convention number 87 in their context and in the light of its object and purpose, in accordance with Article 31, Paragraph 1 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. At the outset, it notes that Convention number 87 does not contain an explicit reference to the right to strike. The Court observes that the absence of an express treaty provision governing a certain issue does not necessarily mean that the issue is excluded from that treaty. Such an exclusion is only warranted when the text of all the provisions concerned, their context, and the object purpose of the treaty point to it. In the specific context of the ILO, the Permanent Court of International Justice rejected the argument that the mere absence of certain terms leads to the conclusion that particular activities fall outside the scope of ILO conventions. Article 2 of Convention number 87 provides that workers and employers, without distinction whatsoever, shall have the right to establish and subject only to the rules of organization concerned to join organizations of their own choosing. Article 3, Paragraph 1 further provides that workers and employers' organizations shall have the right to draw up their constitutions and rules, to elect their representatives in full freedom, to organize their administration and activities, and to formulate their programs. The wording of this provision indicates ways in which the rights accorded to workers and employers' organizations are exercised. This includes not only internal negotiation and adoption of constitutions and rules and election of representatives, but also broader powers enabling workers and employers' organizations to decide on matters relating to their administration,
as well as to activities to be performed and programs to be formulated and implemented in both internal and external contexts. Article 10 defines the term organization as any organization of workers or of employers for furthering and defending the interest of workers or of employers. Reading these three provisions together in good faith and in accordance with their ordinary meaning suggests that under Convention number 87, workers and employers have the right to create and join organizations for the purpose of furthering and defending their respective interests, including to organize their activities and programs to pursue that purpose. Convention number 87 does not include definitions of the terms activities and programs, both of which are referred to in Article 3, Paragraph 1. The ordinary meaning of the term activities, which generally encompasses any action taken to pursue an objective, and of the term programs, which generally means a set of planned actions pursued to achieve a result, is broad and encompasses the various dimensions of the activities and programs of workers' organizations. The term strike generally means any activity consisting of temporary work stoppage or slowdown willfully effected by one or more groups of workers with a view to enforcing or resisting demands or expressing or supporting grievances. Consequently, when Article 3, Paragraph 1 is read in conjunction with Articles 2 and 10, it suggests that strike action is capable of falling within the ordinary meaning of the term activities, and thus within the scope of Convention number 87. The Court also observes that strike action itself is not explicitly excluded under Convention number 87. The protections set out by the conventions are limited by two provisions. Article 8, Paragraph 1, which states that in exercising the right provided for in this convention, workers and employers and their respective organizations, like other persons or organized collectivities, shall respect the law of the land. And Article 9, Paragraph 1, which states that the extent to which the guarantees provided for in this convention shall apply to the armed forces and the police shall be determined by national laws and regulations. These provisions show that workers, employers, and their respective organizations must respect domestic law when exercising the rights provided for in the Convention, and that armed forces and the police may be deprived of the guarantees contained in Convention number 87 if their national legislation so provides. However, these provisions do not otherwise limit the scope of the rights protected under Convention number 87. Thus, while Convention number 87 sets out certain rights and related limitations, the Court considers, in line with its jurisprudence, that the terms of the Convention, in their context and in light of the object and purpose of the Convention, do not allow the inference that other rights, such as the right to strike, are excluded. Regarding the object and purpose of the Convention number 87, the third paragraph of the preamble to the Convention refers to the preamble to the Constitution of the ILO, which, I quote, declares recognition of the principle of freedom of association to be a means of improving conditions of labor and of establishing peace, end of quote. The fourth paragraph of the preamble to Convention number 87
also refers to the Declaration of Philadelphia, which forms an integral part of the Constitution of the ILO, and reaffirms that, I quote, freedom of association is essential to sustain progress, end of quote. Therefore, the object and purpose of Convention number 87 is to guarantee freedom of association as a means of improving labor conditions and achieving sustained progress. The Court notes that strike action is one of the main activities engaged in and tools used by workers and their organizations to promote their interests and improve conditions of labor, thereby ensuring the effective exercise of the freedom of association protected under Convention number 87. At the same time, freedom of association is instrumental in facilitating workers' organizations to take collective action to further and defend the interest of their members, including through the exercise of the right to strike. Therefore, the protection of the right to strike is in line with the object and purpose of Convention number 87. The Court concludes from the above analysis that the ordinary meaning of the relevant terms of the Convention, read in good faith, in their context, and in light of the object and purpose of the treaty, indicates that protection of the right to strike is encompassed in the protection of the freedom of association provided for in Convention number 87. The Court then considers Article 31, Paragraph 3 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. With regard to Paragraph 3A, the Court notes that this provision is not applicable in the present circumstances, as there has been no subsequent agreement between the state parties to Convention number 87 regarding the interpretation or the application of its provisions. The Court next turns to the subsequent practice of the parties within the meaning of Article 31, Paragraph 3b of the Vienna Convention, which requires that account be taken, together with the context, of any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the parties regarding its interpretation. Such practice consists of any conduct of the parties in the application of the treaty after its conclusion, which establishes their agreement regarding its interpretation. It is relevant to distinguish the subsequent practice of the parties, depending on whether it is considered under Article 31, Paragraph 3b, or under Article 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. In the first case, subsequent practice is of particular importance in that it constitutes objective evidence of the understanding of the parties as to the meaning of the treaty. In other words, subsequent practice within the meaning of Article 31, Paragraph 3b constitutes an authentic means of interpretation aimed at establishing the existence of a common understanding of the parties regarding the meaning to be given to a treaty. On the other hand, when considered under Article 32 of the Vienna Convention, subsequent practice serves as a supplementary means of interpretation, and as such does not require evidence of the common understanding of all the parties regarding a given interpretation. The Court observes that this distinction was previously noted in 1964 by the International Law Commission in its commentary to the draft articles on the law of treaties. It follows that the two categories of subsequent practice differ in terms of both
the interpretative significance attributed to each and the threshold of agreement required to establish their existence. Throughout the proceedings, participants referred extensively to the subsequent practice of the parties to Convention number 87 as an element of its interpretation. In support of their respective arguments, participants cited various manifestations of the state parties' conduct. The first court provides an overview of the interpretation of Convention number 87 advanced by the different ILO supervisory bodies and examines the parties' reactions to those interpretations. Within the scope of their respective functions, these bodies have had occasion to pronounce on the question whether the right to strike is protected under Convention number 87. In the general survey submitted to the International Labour Conference at its 43rd session in 1959, the Committee of Experts observed that, I quote, "There is a possibility that the prohibition of the right to use strikes as a means of action may run counter to Article 8, Paragraph 2 of Convention number 87." End of quote. Since then, it has repeatedly affirmed the existence of a relationship between the right to strike and Convention number 87. In its 1973 General Survey, the Committee of Experts stated, with reference to Articles 3 and 10 of Convention number 87, that the general prohibition of strikes constituted a considerable restriction of the opportunities open to trade unions for furthering and defending the interests of their members and of their right to organize their activities. This statement was reinforced in the Committee of Experts 1983 General Survey, which again, with reference to Articles 3 and 10 of Convention 87, stated that a general ban on strikes seriously limited the means at the disposal of trade unions to further and defend the interests of their members and their right to organize their activities. In 1992, in its observations concerning ratified conventions, the Committee of Experts took the view that although the provision of the convention did not specifically mention the right to strike, the right accorded to workers' organizations in Article 3 to organize their activities and to formulate their programs included recourse to strikes. In its 1994 General Survey, the Committee of Experts stated that the right to strike is considered as an activity of workers' organizations within the meaning of Article 3 of Convention number 87. In 1996, in its observations concerning particular countries, the Committee of Experts stated that the right to strike is an intrinsic corollary of the right to organize that is protected by Convention number 87. In its 2012 General Survey, the Committee of Experts summarized this development, noting that in the absence of an expressive provision in Convention number 87, it was mainly on the basis of Articles 3 and 10 that the number of principles relating to the right to strike were progressively developed. The CFA, for its part, considered for a time that Convention number 87 did not address the right to strike, while still recognizing that it was an essential element of trade union rights. In 1964, the CFA endorsed the opinion of the Committee of Experts to the effect that the absolute prohibition of strikes may constitute a considerable restriction of the potential activities of trade unions.
Subsequently, in 1977, the CFA specifically considered the right to strike as being linked to Convention number 87, and in particular to Article 3 thereof. In 1998, the CFA recalled, I quote, the importance that it attaches to respect of the right to strike, which is an intrinsic corollary to the right to organize protected by Convention number 87, end of quote. It has since reiterated this position on several occasions. In addition, since 1971, 5 of the commissions of inquiry established under Article 26 of the ILO Constitution to examine in particular complaints concerning members' observance of Convention number 87 have considered that right to strike is protected under Convention number 87. In view of the foregoing, the Court notes that these ILO supervisory bodies have progressively recognized the right to strike as being protected under Convention number 87, a position that they now have affirmed for decades. Their pronouncements in this regard have converged in support of such recognition. While the Court may give particular consideration to the pronouncements of treaty supervisory bodies, such pronouncements do not in themselves constitute subsequent practice in the application of the treaty, which established the agreement of the parties regarding its interpretation within the meaning of Article 31, Paragraph 3b of the Vienna Convention. Such pronouncements may nonetheless be relevant under that provision in the event that they give rise to or refer to subsequent state practice, thereby establishing the agreement of the parties within the meaning of the said provision. Accordingly, the Court must determine whether the interpretation adopted by ILO supervisory bodies have elicited any relevant reactions from the state parties to Convention number 87, and whether such reactions establish the agreement of the parties. To this end, the Court has examined the positions expressed over time by various state parties, and as and when the ILO supervisory bodies have affirmed that the right to strike is protected under that instrument. In the context of discussions within the ILO, while a significant majority of state parties to Convention number 87 have accepted or endorsed the interpretation of the supervisory bodies that Convention number 87 protects the right to strike, a number of state parties have over the years occasionally challenged that interpretation. The Court also notes that during the present proceedings, certain states either expressly objected to the view that the right to strike is protected under Convention number 87, or at the very least expressed some reservations in this regard. The Court recalls that pursuant to Article 31, Paragraph 3b of the Vienna Convention, the expression of conflicting positions by different parties to a treaty precludes the Court from inferring from subsequent practice in the application of the treaty that an agreement exists between the parties regarding its interpretation. Where such differences exist, the practice invoked cannot be considered as objectively establishing a common intention of the parties. Consequently, in the Court's view, the fact that the number of state parties have expressed clear opposition to the interpretation according to which Convention number 87 protects the right to strike precludes the conclusion that there exists
subsequent practice which establishes the agreement of the parties on this point within the meaning of Article 31, Paragraph 3b of the Vienna Convention. Second, the Court notes that the participants have submitted examples concerning state parties' conduct at the national level regarding the application of Convention number 87, particularly in the exercise of their legislative and judicial functions. National legislation, like decisions rendered by the courts of the state parties, may provide valuable indications for the purpose of treaty interpretation. In the present case, however, the Court considers that the examples brought to its attention do not enable it to draw any conclusions as to the existence of subsequent practice in the application of Convention number 87, which establishes the agreement of the parties regarding its interpretation on the matter of whether the right to strike is protected under that treaty. The Court therefore considers that it is not necessary to further examine those additional elements. The Court concludes that taken as a whole, the foregoing elements cannot constitute subsequent practice in the application of Convention number 87 within the meaning of Article 31, Paragraph 3b of the Vienna Convention on the Law of Treaties, which establishes the agreement of the parties that Convention number 87 protect the right to strike. This conclusion is without prejudice to the relevance of subsequent practice as a supplementary means of interpretation under Article 32 of the Vienna Convention. The Court next considers Article 31, Paragraph 3c of the Vienna Convention on the Law of Treaties. Pursuant to the customary rule reflected in this provision, any relevant rules of international law applicable in the relation between the parties shall be taken into account when interpreting a treaty. In view of the Court, Article 31, Paragraph 3c does not necessarily require all parties to the treaty under interpretation to be bound by the relevant rules of international law, in order for those rules to be taken into account. A rule may be applicable in the relations between the parties if it expresses their common understanding regarding certain provisions of the treaty under interpretation. With respect to the right to strike, there is no relevant rule of international law in any other treaty which is binding upon all the parties to Convention number 87. However, the two 1966 covenants, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, to which I shall refer as the ICESCR, and the International Covenant on Civil and Political Rights, to which I shall refer as the ICCPR, contain relevant rules of international law that concern the right to strike. Article 8 of the ICESCR and Article 22 of the ICCPR both make explicit reference to Convention number 87. The ICESCR in Article 8, Paragraph 1d expressly protects the right to strike, provided that it is exercised in conformity with domestic laws. Importantly, Paragraph 3 adds that nothing in that article shall authorize the state parties to Convention number 87 to take legislative measures that would prejudice the guarantees provided for in that convention. The ICCPR in Article 22, Paragraph 1 provides for the right to freedom of association. It is also significant that Paragraph 3 of the same article adds
that nothing therein shall authorize the state parties to Convention number 87 to take legislative measures that would prejudice the guarantees provided for in that convention. The Court notes that while Article 22 of the ICCPR refers only to the freedom of association, the Human Rights Committee has considered for more than 25 years now that the protection of the right to strike is encompassed in the protection of the freedom of association under ICCPR. The question before the Court is whether these relevant rules are applicable in the relations between the parties to Convention number 87. In the Court's view, a high degree of overlap between the states bound by the treaty under interpretation and those bound by the relevant rules of international law may indicate the existence of a common understanding of the parties regarding certain provisions of the treaty under interpretation. Such a common understanding may be presumed when rules contained in another treaty have been so widely adopted that they can be considered implicitly accepted by all parties to the treaty being interpreted. In determining whether this is the case, the position of those states which are not parties to the treaty containing the relevant rule or which have formulated reservations to the relevant rule are of significance. There is a high degree of overlap between the state parties to Convention number 87 and state parties to both the ICESCR and the ICCPR. ICESCR has 173 state parties, and only 8 state parties to Convention number 87 are not parties to the ICESCR. While the ICCPR has 175 state parties, and only 7 state parties to Convention number 87 are not parties to the ICCPR. 4 state parties to Convention number 87 are neither parties to the ICESCR nor parties to the ICCPR, namely the Comoros, Cuba, Kiribati, and St. Lucia. In the case of the Comoros, as noted in 2025 by the Committee of Experts, exercising its supervisory functions in relation to the application of Article 3 of the Convention, following its request to this state to specify the content of its legislation on strikes, the Comoros indicated that its labor code is adapted to the spirit of the Convention and that it recognizes trade union rights, particularly the right of workers to strike. Regarding Cuba, during proceedings in a case before the CFA concerning inter alia Convention number 87 and involving an allegation that the right to strike was not recognized in its domestic law, Cuba repeatedly stated that there was no law or legal provision laying down any prohibition on the right to strike, and that its criminal legislation did not establish any penalty for exercising its right, since it was the prerogative of trade unions to take decisions in this regard. Concerning Kiribati, in 2022, when the Committee of Experts, in exercising its supervisory functions in relation to application of Article 3 of Convention number 87, asked the state to amend its domestic legislation on the right to strike, Kiribati informed the committee that he had subsequently amended the relevant legislation. St. Lucia has been a party to Convention number 87 since 1980, and there is no indication that he has objected to the interpretation of the organization's supervisory bodies that the right to strike is protected under Convention number 87. All of the above suggest that these 4 states, under the circumstances,
understand that the right to strike is protected under Convention number 87. Of the few reservations regarding Article 8, Paragraph 1D of the ICESCR, most concern restrictions on the right to strike of public officials or essential services. While one state, namely Kuwait, has made a reservation that excludes application for this state of Article 8, Paragraph 1D, it has never objected to the interpretation that the right to strike is protected under Convention number 87. The Court notes that of the 4 states participating in the present proceedings that oppose the view that right to strike is protected under Convention number 87, 2, namely Costa Rica and Switzerland, have not made any reservation or declaration regarding Article 8 of the ICESCR. The other 2, namely Bangladesh and Japan, have formulated reservations or declarations regarding that provision. However, Japan's reservation does not purport to exclude the right to strike as such, while Bangladesh's declaration merely states that it will apply Article 8, I quote, under the conditions and in conformity with the procedures established in the Constitution and the relevant legislation of Bangladesh, end of quote. In these circumstances, the Court considers that the 2 covenants contain relevant rules that must be taken into account when interpreting Convention number 87. In particular, Article 8 of the ICESCR and Article 22 of the ICCPR assist in establishing a common understanding of the state parties to Convention number 87 that the protection of the right to strike is encompassed in the protection of the right of association guaranteed by Convention number 87. In this regard, the Court notes the joint statement issued in 2019 by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights and the Human Rights Committee, acknowledging the protections afforded by Article 8 of the ICESCR and Article 22 of the ICCPR. That statement recalls, inter alia, that the right to strike is a corollary to the effective exercise of the freedom to form and join trade unions. The Court concludes that an interpretation taking into account the relevant rules of international law contained in the ICESCR and the ICCPR indicates that the protection of the right to strike is encompassed in the protection of the right of association provided by Convention number 87. Overall, the interpretation of Convention number 87, applying the general rule reflected in Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, leads to the conclusion that the right to strike is protected by Convention number 87. The Court then turns to Article 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, on supplementary means of interpretation. As the Court has repeatedly observed, recourse may be had to supplementary means of interpretation, such as the preparatory work and the circumstances in which the treaty was concluded, either to confirm the meaning resulting from the application of Article 31 of the Vienna Convention, or to determine the meaning when the interpretation according to Article 31 leaves the meaning of the treaty or its terms ambiguous or obscure, or leads to a result that is manifestly absurd or unreasonable. The preceding analysis of Convention number 87, pursuant to Article 31 of the Vienna Convention, does not result in an interpretation that is ambiguous or obscure,
or that leads to a result that is manifestly absurd or unreasonable. Nevertheless, the Court may have recourse to supplementary means of treaty interpretation under Article 32 to ascertain whether or not it confirms the meaning of the Convention resulting from the application of Article 31. The Court further observes that the use of the term including in Article 32 of the Vienna Convention indicates that the means mentioned therein do not constitute an exhaustive list. The Court may therefore have recourse to other supplementary means of interpretation that it considers relevant in the circumstances of the case. This may include any subsequent practice of the parties that does not meet the conditions of Article 31, paragraph 3b of the Vienna Convention and pronouncements of competent supervisory bodies. The Court states that in the present proceedings, it will examine the travaux préparatoires of Convention number 87, the subsequent practice of the parties, the pronouncement of the ILO supervisory bodies, and the relevant regional instruments and related jurisprudence of regional courts, as well as pronouncement by other regional bodies as relevant supplementary means of interpretation of Convention number 87. The Court proceeds with an assessment of the travaux préparatoires. The Convention number 87 was adopted on the 9th of July, 1948, following the drafting process that began in 1947. The travaux préparatoires indicate that although the right to strike in general was briefly mentioned at the very beginning of the preparatory work, the discussions during the preparation of Convention number 87 negotiations appear to have focused on the right to strike of public officials. Therefore, the intention of the drafters of Convention number 87 with respect to the right to strike in general is unclear, and the question was left open. In the view of the Court, analysis of the travaux préparatoires leads to an inconclusive result. The Court next turns to the subsequent practice of the parties as a supplementary means of interpretation to which recourse may be had under Article 32 of the Vienna Convention. When the subsequent practice of the parties to a treaty falls outside the scope of Article 31, paragraph 3b of the Vienna Convention, it may nevertheless be taken into account, including to support or confirm the interpretation reached by the Court under Article 31 of that Convention. As a supplementary means of interpretation, subsequent practice therefore remains relevant even when it does not establish the agreement of the parties to the treaty. As regards how the state parties have reacted to the interpretation adopted by the ILO supervisory bodies, the Court notes that a significant majority have accepted the interpretation that Convention number 87 protects the right to strike. This majority opinion is also reflected in the statement of the 23rd of February 2015 issued by the government group, the 28 members representing governments within the governing body of the ILO, made on the occasion of the meeting known as the Tripartite Meeting on the Freedom of Association and the Protection of the Right to Organize Convention 1948, number 87, in relation to the right to strike and the modalities and practices of strike action at the national level. According to this statement, I quote, "The government group recognizes the right to strike is linked to freedom of association,
which is a fundamental principle and right at work of the ILO. The government group specifically recognizes that without protecting the right to strike, freedom of association, in particular the right to organize activities for the purpose of promoting and protecting workers' interests, cannot be fully realized. End of quote. The court concludes that the fact that the significant majority of state parties to Convention number 87 considers that the Convention protects the right to strike, as reflected by the subsequent practice of those state parties, is an element that must be taken into account as a supplementary means of interpretation. Indeed, it confirms the conclusion already reached by the court under Article 31 of the Vienna Convention. The court then considers the weight that should be ascribed to the pronouncements of the ILO supervisory bodies regarding the interpretation of Convention number 87. The court recalls that it has previously taken account of the practice of supervisory committees established under human rights conventions. For instance, in Amadou Sadio Diallo, the court declared, with regard to the Human Rights Committee, that, I quote, although the court is in no way obliged in the exercise of its judicial functions to model its own interpretation of the covenant on that of the committee, it believes that it should ascribe great weight to the interpretation adopted by this independent body that was established specifically to supervise the application of that treaty. End of quote. The supervisory body of the ILO differ from the expert treaty bodies with which the court has previously dealt, owing to their specific characteristics. However, the fact remains that both perform similar function, namely monitoring the proper implementation of the provisions of the Convention under their supervision. Consequently, the court considers that it may, mutas mutandis, ascribe great weight to the pronouncements of ILO supervisory bodies as a supplementary means of interpretation of Convention number 87. The court nevertheless deems it important to recall that it is in no way obliged in the exercise of its judicial functions to model its own interpretation on that of those bodies. The court recalls that in an earlier section of the advisory opinion, it found that the supervisory bodies that monitor the application of Convention number 87 have progressively converged in recognizing the right to strike as protected under that convention. The court observes that the pronouncement of these bodies, which constitute a relevant supplementary means of interpretation under Article 32 of the Vienna Convention, confirm the finding reached by the court on the basis of Article 31 of the same instrument. The court next considers regional instruments. It begins by observing that most state parties to Convention number 87 are also parties to various regional human rights instruments. These instruments are relevant as supplementary means of interpretation of Convention number 87, since they reflect the position of the state parties to those instruments regarding the relationship between the protection of the right to strike and the protection of the freedom of association. Pronouncement of human rights courts or bodies established by these instruments are also relevant for the interpretation of such instruments. In terms of the African legal framework, court notes that 51 states parties to Convention number 87 are also parties to the African Charter on Human and People's Rights,
Article 10 of the African Charter protects the freedom of association, and Article 15 protects the right to work. While the African Charter does not explicitly protect the right to strike, the African Commission on Human Rights and People's Rights, to which I will refer as the ACHPR, has explained that the minimum core obligation of states regarding the right to work comprise, I quote, ensuring the right to freedom of association, including the rights to collective bargaining, to strike, and other related organizational and trade union rights, end of quote. This confirms that the protection of the right to strike is encompassed in the protection of the right of free association, of the freedom of association. This interpretation is also reflected in the 2004 ACHPR Pretoria Declaration on Economic, Social and Cultural Rights in Africa, which affirms that the right to work protected under Article 15 of the African Charter on Human and People's Rights entails the right to freedom of association, including the right to collective bargaining, strike, and other related trade union rights. A similar approach may be found in the instruments of the Southern African Development Community, a regional economic organization whose 60 members are also parties to Convention number 87. Turning to the Arab legal framework, the Court observes that the right to strike is protected by the Arab Charter on Human Rights. 13 state parties to Convention number 87 are parties to this charter. Article 35 of the Charter provides, inter alia, that every individual has a right to freely form trade unions or to join trade unions and to freely pursue trade union activity for the protection of his interests, and that every state party to the Charter guarantees the right to strike within the limits laid down by the laws in force. The structure of this article reflects the close connection between the right to form trade unions, which is an expression of freedom of association in the labor context, and the right to strike. With regard to the European legal framework, the Court recalls that 41 state parties to Convention number 87 are also parties to the European Convention on Human Rights. Article 11 of that convention provides, inter alia, that everyone has a right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with others, including the right to form and to join trade unions for the protection of his interests. This provision has been interpreted by the European Court of Human Rights as also protecting the right to strike, thus confirming that the protection of the right to strike is encompassed in the protection of the freedom of association under the European Convention on Human Rights. The European Court of Human Rights has recognized that the right to strike is one of the most significant means by which a trade union may protect its members' occupational interests, and is thus a core element of the freedom of association protected under Article 11, so that to restrict it could in certain circumstances impair the very essence of freedom of association. Moreover, when interpreting the right to strike under Article 11 of the European Convention on Human Rights, the European Court of Human Rights has also taken into account Convention number 87 and its interpretation within the ILO. Within the European legal framework, the close connection between the right to strike and freedom of association is also provided under the 1961 European Social Charter and the 1996 revised European Social Charter. Common Article 5 of both charters guarantee the right to organize as an expression of the freedom of association in the labor context, and Common Article 6
explicitly protect the right to strike. 27 state parties to Convention number 87 are also parties to the 1961 European Social Charter, while 35 state parties to Convention number 87 are parties to the 1996 revised European Social Charter. Thus, in accordance with the two charters, the protection of the right to strike is encompassed in the protection of the right to collective action, to which freedom of association is inherent. The right to strike is also protected by the Charter of Fundamental Rights of the European Union. The Court of Justice of the European Union has acknowledged that the protection of the right to strike is encompassed in the protection of the right to collective action, to which freedom of association is inherent. In its interpretation, the Court of Justice of the European Union stated on numerous occasions that the right to take collective action, including the right to strike, is recognized by various international instruments, including Convention number 87. Turning next to the inter-American legal framework, the Court notes that the protection of the right to strike is explicitly included within the protection of the freedom of association under Article 45, Paragraph C of the Charter of the Organization of American States. 32 state parties to Convention number 87 are also parties to the Charter of the Organization of American States. The additional protocol to the American Convention on Human Rights, also known as the San Salvador Protocol, provides in Article 8, Paragraph 1a, that the state parties shall ensure the right of workers to organize trade unions and to join the union of their choice for the purpose of protecting and promoting their interests, while the same Paragraph 1 under subparagraph B provides that state parties shall ensure the right to strike. The manner in which this paragraph is structured reflects the close connection between the right of workers to organize trade unions, which is the expression of the freedom of association in the labor context, and the right to strike. 17 state parties to Convention number 87 are also parties to the San Salvador Protocol. In its 2021 advisory opinion on the right to freedom of association, right to collective bargaining, and the right to strike, and their relation to other rights with a gender perspective, the Inter-American Court of Human Rights considered, inter alia, the relationship between these rights under the Charter of the Organization of American States, the American Convention on Human Rights, and the San Salvador Protocol. The advisory opinion refers to the statements of the CFA, which recognized that the right to strike is protected under Article 3 of Convention number 87, and concludes that freedom of association, the right to collective bargaining, and the right to strike are interdependent and indivisible. Furthermore, in a 2021 judgment, the Inter-American Court of Human Rights emphasized the close links and close relationship between the freedom of association, the freedom to organize, and the right to strike. It indicated that the protection of the right to strike as an essential tool of the rights of association and freedom to organize is fundamental. The Inter-American Court also stated that without such protection, the negative dimension of freedom of association in its individual aspect could be impaired. The Inter-American Court of Human Rights cited Convention number 87 and its interpretation by the CFA as encompassing the protection of the right to strike. A large majority of state parties to Convention number 87 are parties to the various regional instruments examined above. These instruments
reveal a shared view of those state parties to Convention number 87 that the protection of the right to strike is encompassed in the protection of the freedom of association. This view, which is supported by the relevant regional jurisprudence and pronouncements, further confirms the interpretation reached by the Court in applying the general rule reflected in Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, that the protection of the right of the freedom of association under Convention number 87 encompasses the protection of the right to strike. In view of the above, the Court considers that, with the exception of the travaux préparatoires of Convention number 87, whose examination leads to an inconclusive result, the supplementary means of interpretation taken into consideration by the Court, in accordance with Article 32 of the Vienna Convention, confirm the conclusion reached by it through the interpretation based on Article 31, namely that the right to strike is protected under Convention number 87. In light of the foregoing, the Court concludes that in accordance with the customary rules of interpretation reflected in Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, the right to strike is protected under Convention number 87. The Court conclusion that the right to strike is protected by Convention number 87 does not entail any determination on the precise content, scope, or conditions for the exercise of that right. The Court is of the opinion that the question of whether the right to strike of workers and their organizations is protected under the freedom of association and protection of the right to organize Convention 1948, number 87, is to be answered in the affirmative. I now read in English paragraph 142, which contains the operative clause of the opinion. For these reasons, the Court, 1, unanimously finds that it has jurisdiction to give the advisory opinion requested. 2, unanimously decides to comply with the request for an advisory opinion. 3, by 10 votes to 4, is of the opinion that the right to strike of workers and their organizations is protected under the freedom of association and protection of the right to organize Convention 1948, number 87. In favor, President Iwasawa, Vice President Sepetinde, Judges Bandari, Nolte, Charlesworth, Brandt, Gomez-Robledo, Cleveland, Arescu, Tladi. Against, Judges Tomka, Abraham, Shue, Umud. I shall now call upon the registrar to read the operative part of the opinion in French. Par ces motifs, la Cour, 1, à l'unanimité, dit qu'elle a compétence pour donner l'avis consultatif demandé. 2, à l'unanimité, décide de donner suite à la demande d'avis consultatif. 3, par 10 voix contre 4, est d'avis que le droit de grève des travailleurs et de leurs organisations est protégé par la Convention numéro 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Pour M. Iwasawa, président, Mme Sebutinde, vice-présidente, M. Bandari Nolte, Mme Charlesworth, M. Brand, Gomez-Robledo, Mme Cleveland, M. Orescu Tladi, juge, contre M. Tomka, Abraham, Mme Chouet, M. Hartmut, juge. President Iwasawa appends a separate opinion to the advisory opinion of the Court. Vice President Sebutinde appends a declaration to the advisory opinion of the Court. Judges Tomka, Abraham, and Shue append
dissenting opinions to the advisory opinion of the court. Judge Bandari appends a declaration to the advisory opinion of the court. Judges Nolte and Gomez-Robledo append separate opinions to the advisory opinion of the court. Judge Cleveland appends a declaration to the advisory opinion of the court. Judge Slady appends a separate opinion to the advisory opinion of the court. Judge Humud appends a dissenting opinion to the advisory opinion of the court. The text of the advisory opinion is available as of today in TypeScript. It will also be available almost immediately on the court's website. The printed text will be available in the near future. As the court has no other business before it, I declare the sitting closed. Olá, pessoal. A gente volta com boas notícias. Por uma questão de fuso horário, a audiência começou às 10 da manhã e acabou de ser encerrada com a decisão de 10 votos a favor do direito de greve na Convenção 87 contra 4 que negavam esse direito. A gente, então, começa com uma boa notícia para a classe trabalhadora mundial e vai aproveitar para explicar para vocês o conflito, explicar como chegou a se submeter à Corte Internacional de Justiça essa questão e comentar os possíveis impactos dessa decisão. Fábio, suas primeiras impressões aí. Bom, bom dia novamente, todos e todas. Bom dia, Fernanda. Eu estou muito surpreso, na verdade. Eu acho que nós tivemos uma vitória que nós não acreditávamos que seria nesses termos, que eu acho que foi uma vitória acachapante, por enquanto, né? Depois que a gente talvez conseguir olhar direitinho o extrato do julgamento, a gente vai ter uma certeza melhor, mas não só o número de votos, eu acho que consolida essa decisão como acachapante, mas todo o raciocínio jurídico, basicamente histórico, construído no julgamento, é basicamente aquilo que a bancada de trabalhadores internacionalmente vem reafirmando todos esses anos sobre o direito de greve. Então, a gente tem que receber com muita alegria. Nós não só tínhamos razão, mas tínhamos razão jurídica. Então, é muito bom ver ser recompensado dessa forma com esse julgamento. É importante a gente explicar para quem começa a nos acompanhar agora, e eu acho que a gente pode começar desde o começo, Fábio, explicando o que é a OIT, o papel da OIT e o que significam as convenções, para que a gente possa explicar de onde surgiu esse conflito e qual que é o impacto que isso tem nas legislações nacionais e na vida concreta das trabalhadoras e dos trabalhadores. Se você puder começar a fazer esse panorama geral sobre a OIT. Vamos lá. Bom, a OIT ela foi fundada em 1919, no contexto do final da Primeira Grande Guerra, e com a assinatura do Tratado de Versalhes. Então, ela está num contexto em que, mundialmente, os países, os governos, se depararam com uma miséria causada pela guerra, mas também uma miséria social causada pelo imperialismo, pela disputa entre os estados por o mercado de trabalho e mercados consumidores. Então, naquele momento, entendeu-se que era necessário estipular regras mínimas de direito laboral para que essa miséria não se espalhasse e não gerasse uma
mais uma guerra, né? Essa era a ideia, né? Então, ela foi criada com um objetivo de estabelecer uma paz social fundada na justiça social e na melhoria das condições de trabalho, sobre o princípio de que o trabalho não é e não pode ser uma mercadoria. Então, ela já nasce com uma competência funcional muito específica, muito própria, que é de criar normas internacionais sobre trabalho e supervisionar e promover essas normas, além do seu cumprimento pelos Estados. Aí, deriva disso uma competência temática, né, que é tudo que interessa à justiça social, tudo que contribui para eliminar aquelas condições de trabalho que, por engendrar um descontentamento social, um conflito social, causam injustiça, miséria ou privações, ou que podem significar uma ameaça à paz. E tudo que favoreça a que cada ser humano possa lograr o seu bem-estar material e desenvolvimento espiritual em condições de liberdade e dignidade, de segurança econômica e igualdade de oportunidade. Então, é uma competência temática muito ampla, mas é que ela está transversalizada pelo trabalho e por como o trabalho geraria paz social ou apaziguaria os conflitos. Uma outra particularidade da OIT é o seu tripartismo e o papel dos trabalhadores. Ou seja, os trabalhadores eles não participam em condições menores. Os trabalhadores são constituintes da OIT, os trabalhadores organizados. Então, eles têm direito à voz, eles têm direito a voto, e eles participam de toda a construção das convenções, de tudo que a OIT efetivamente produz enquanto estudo, produz enquanto normas. Então, esse é um elemento essencial da OIT e que, para a classe trabalhadora, é um elemento que permite com que a classe intervenha em todo e qualquer processo dentro da OIT, processo de uma forma mais ampla, né? Então, é a única organização internacional que ela não é constituída apenas por estados. Ela é constituída por trabalhadores, por governos e pela representação dos empregadores. Então, o tripartismo é a conformação dessa instituição para que as três partes constituintes, governos, trabalhadores e empregadores, trabalhem no mesmo patamar de poderes e participação. Então, esses são os dois elementos que distinguem a OIT de qualquer outra organização internacional, que é a sua temática, a sua capacidade de supervisionar os instrumentos que ela própria cria e o tripartismo, a participação dos trabalhadores e empregadores em igual patamar que os estados. Do ponto de vista de estrutura, a OIT, a gente pode traçar um paralelo com os próprios estados. Então, ela possui um executivo, que a gente chama de conselho de administração, onde, de forma tripartite, você tem eleitos que vão tocar, efetivamente, a vida mais ordieira e cotidiana da organização. A gente vai ter a Conferência Internacional do Trabalho, que se assemelha a um legislativo, mas que também é o órgão máximo de decisão. A Conferência Internacional do Trabalho se reúne uma vez por ano, sempre perto do meio do ano, e a gente vai ter um sistema de controle próprio das normas que a OIT cria. E esse sistema de controle, ele, de um lado, ele se assemelha ao que seria um judiciário, e a gente pode traçar paralelos com o que seriam os processos que a gente submete à nossa justiça. Então, a gente tem instrumentos dentro do OIT que a gente pode provocar esse sistema, e que justamente por isso a gente chama essa parte de sistema provocado, em que a gente redige uma espécie de petição e protocola. Então, a gente vai ter reclamações, que o nome técnico seriam esses, em que uma parte alega que o Estado violou uma das convenções do OIT e se submete isso ao Conselho de Administração. A gente vai ter queixas ao Comitê de Liberdade Sindical, que também são petições enviadas ao Conselho de Administração, que remete a esse órgão específico, que é o Comitê de Liberdade Sindical,
que lida só com violações à Convenção 87 e 98, e o mais importante de todos, esses sistemas é o que a gente chama de sistema regular, que é onde se iniciou toda essa controvérsia sobre o direito de greve, que a gente vai aprofundar. O sistema que a gente chama de regular, ele tem esse nome porque ele está baseado na obrigação que todo Estado tem, a partir do momento que ele ratifica uma convenção, de, periodicamente, de acordo com um calendário que a própria OIT estabelece, enviar à OIT comentários específicos sobre o cumprimento daquela convenção. Então, por exemplo, o Brasil ratificou a Convenção 98 e, de acordo com o eterno período, de anos em anos, a gente precisa informar a OIT como é que está o cumprimento dessa Convenção 98 no Brasil. Isso com todas as convenções. E existe essa periodicidade justamente porque são muitas convenções e não tem como a OIT analisar todos esses comentários das mais de 190 convenções. E esses comentários, que o nome técnico que a gente dá são memórias, eles têm que ser realizados em conjunto também, não só pelos governos, mas pelos trabalhadores, pelas representações de trabalhadores e de empregadores. Então, não são comentários exclusivos do governo, são comentários tripartites. Então, nunca é só a visão do cumprimento por parte do governo, mas também dos atores sociais. Então, se há uma violação àquela convenção, ela vai aparecer nos comentários dos trabalhadores ou nos comentários dos empregadores. E essas memórias, elas não são direcionadas ao Conselho de Administração ou Comitê de Liberdade Sindical, como a gente tem no sistema provocado. Elas são direcionadas ao Comitê de Peritos, que é um órgão quase que independente do ponto de vista de trabalho. Ele é formado por juristas do mundo inteiro, especialistas em direito do trabalho, professores, juízes, ainda não temos advogados, mas um dia talvez teremos um advogado nos peritos, e o papel desses peritos é justamente receber esses comentários, receber essas memórias e analisar eles de acordo com o que a gente tem de prática internacional dos estados e expressar uma opinião se o Estado está ou não em conformidade com a prática internacional ou aquilo que é esperado do cumprimento de uma convenção. Então, por exemplo, quando a gente teve a reforma trabalhista em 2016 e 2017, a CUT questionou justamente se a reforma trabalhista violava a Convenção 98 nesse mecanismo. Nós enviamos nossos comentários para esses peritos da OIT e os peritos devolveram para nós que, de fato, a reforma trabalhista violava algumas disposições da OIT. E a partir dessa expressão dos peritos, dessa interpretação dos peritos à luz da prática internacional, é formado um relatório anual dos peritos, e esse relatório serve de base nas conferências internacionais que se reúnem todo ano para as discussões da Comissão de Aplicação de Normas, que é uma comissão permanente da Conferência Internacional do Trabalho, criada justamente para analisar o que seriam os piores casos daquele ano, os 24 casos mais graves de violação, de acordo com esse relatório dos peritos. Então, é um sistema que funciona de forma regular ou automática, porque ele quase que independe da vontade dos estados, ele segue acontecendo anualmente durante a Conferência Internacional, através da Comissão de Aplicação de Normas, e ele vem desempenhando seu papel há mais de 100 anos. A OIT tem
cento e poucos, ele está há mais de 100 anos desempenhando um papel de observação de cumprimento ou descumprimento das convenções internacionais durante a conferência. Então, a importância do sistema regular, ela vem da capacidade que os denunciantes vão ter de expor para o mundo, durante a Conferência Internacional do Trabalho, na comissão que a gente chama de aplicação de normas, o seu próprio caso. Foi justamente nesse âmbito que a gente levou a reforma trabalhista do Brasil e onde a gente expôs para o cenário internacional como que a reforma violava a Convenção 98. Então, toda e qualquer central sindical, sindicato nacional no mundo pode construir uma denúncia internacional dessa forma, através desse sistema regular de controle de normas da OIT, em que você envia dentro do calendário comentários e você vai explorar a interpretação que os peritos fizeram dos seus comentários. Eu tentei resumir o que é um sistema um pouco mais complexo de controle de normas, mas a importância, de fato, essa, a possibilidade de centrais sindicais ou sindicatos nacionais conseguirem levar para a seara internacional problemas concretos de violação às convenções. E o nosso caso concreto do Brasil foi o da reforma trabalhista com a Convenção 98. Perfeito. E dessa explicação do Fábio, é muito importante notar, enfim, como a OIT é especial por ela ter representação não só dos estados, mas dos atores sociais, e isso significa que todas as normas que ela produz e toda a interpretação que ela faz sobre o mundo do trabalho tem bastante peso, porque ela é construída por todos os atores que estão envolvidos no mundo do trabalho, aumenta a legitimidade dessas normas e dessas interpretações. E então tem todo esse sistema regular ou propriamente provocado, como o Fábio explicou, sobre a aplicação na prática e na legislação de cada país. E aí, vamos falar especificamente do direito de greve. A Convenção 87, que trata sobre a liberdade sindical e a proteção ao direito de sindicalização, ela foi elaborada em 1948 e ela começou a entrar em vigor em 1950. Para vocês terem uma ideia, dos 187 países que fazem parte da OIT, 158 ratificaram essa convenção. Quer dizer, 158 países se comprometeram a cumprir essa norma e trouxeram para dentro de suas legislações nacionais essa norma. Só 29 países não trouxeram para dentro de si essa norma. Entre eles está, infelizmente, o Brasil, os Estados Unidos, a China e a Índia. Mas mesmo assim, o que contém essa norma passou a ser obrigatório para todos os países, independentemente deles ratificarem ou não, independentemente deles trazerem para suas legislações nacionais. Por quê? Em 1998, a OIT, lembrando, os 3 grupos chegaram à conclusão de fazer uma declaração de princípios e direitos fundamentais do trabalho. Eles escolheram inicialmente 4 temas, depois de 2022, 5 temas, como essenciais e que obrigam todos os 187 países, pelo simples fato de eles
serem membros da OIT, de eles aderirem à Constituição da OIT. Então, estão nesse grupo de normas que obrigam, ratificando ou não, combate ao trabalho análogo à escravidão, combate ao trabalho, as piores formas de trabalho infantil, combate à discriminação, a liberdade sindical e agora a segurança e saúde no trabalho. Então, isso quer dizer que desde 1948 tem essa norma que fala sobre direito de sindicalização. E essa norma, sejamos justos, né, Fábio? Ela não trata explicitamente sobre o direito de greve. Mas desde 1950, a interpretação que é dada a essa norma pressupõe o direito de greve, por quê? No artigo 3º, ela fala que as organizações de trabalhadores e de empregadores têm o direito de elaborar seus estatutos, seus regulamentos, eleger seus representantes, organizar sua administração e suas atividades e a formulação das suas ações. O que se entendeu a partir daí? Que elemento essencial das ações sindicais é o direito de greve, porque é o mecanismo de pressão para se lutar por melhores condições de trabalho, assim como a negociação coletiva, que é a forma por excelência que trabalhadores e empregadores encontram para compor os seus interesses. E no artigo 10 fala que essas organizações de trabalhadores e empregadores significa o quê? Organizações, entidades constituídas com o objetivo de fomentar e defender os interesses dos trabalhadores. Então, passou-se a entender que liberdade sindical, ela constitui um conjunto de direitos que são impossíveis de separar. Então, necessariamente, quando eu falo de liberdade sindical, eu estou falando do direito de me organizar, do direito de negociar e do direito de fazer greve. O entendimento que veio a partir de meados do século passado é de que não tenho como separar, que se eu tiro um desses direitos essenciais, eu estaria ferindo a liberdade sindical. Então, é por essa interpretação dessa expressão liberdade de formular ações é que se entendia que o direito de greve estava incluído. E isso a gente está falando de decisões sucessivas por mais de 60 anos, nos sistemas que o Fábio comentou. Então, o Comitê de Liberdade Sindical, o Comitê de Peritos que interpreta a aplicação, que analisa, né, a aplicação na prática e na lei das convenções, de todas as normas internacionais do trabalho. É isso, desses 3 grupos. Aí o que aconteceu? Então, vocês imaginam, praticamente 60 décadas, todo mundo, quando falava de Convenção 87, falava do direito de greve. A partir de metade da década de 90, o grupo de empregadores começa a oferecer resistência, dizer que não concordava, que tinha direito de greve previsto entre as normas da OIT. E essa resistência chegou no auge em 2012, quando o grupo de empregadores fez um verdadeiro boicote na Conferência Internacional do Trabalho. Não sei se vocês devem se lembrar que o Fábio, na hora de explicar, ele explicou os órgãos que compõem a OIT. E o órgão máximo da OIT é justamente a Conferência Internacional do Trabalho. Dentro dessa conferência, que acontece todo ano em junho, lá em Genebra, existe uma comissão de aplicação de normas, que é a outra autoridade, o órgão interpretativo da OIT, que tratava a Convenção 87 com o direito de greve. E aí os empregadores simplesmente boicotaram, eles se recusaram
a discutir os casos mais graves de violação às normas internacionais do trabalho, dizendo que não se poderia falar em greve nas convenções da OIT. E naquele ano não houve comissão de aplicação de normas. Depois disso, em 2013, isso é um impacto muito grande, porque, como o Fábio explicou, a OIT estabelece normas mínimas de proteção ao trabalho para garantir que o trabalho não seja motivo de competição injusta entre os países, para garantir justiça social. E como que ela faz isso? Criando normas, mas também fiscalizando o cumprimento dessas normas. E aí eles colocam em xeque esse sistema em 2012 e em 2013 conseguiu-se voltar a fazer funcionar a comissão de aplicação de normas, mas com a condição de que não se falasse em direito de greve. Isso significa que de 2013 até 2025 a gente não podia falar em direito de greve, os órgãos decisórios da OIT não podiam expressar as suas decisões e interpretações, porque estava oficialmente em disputa a questão do direito de greve. Aí eu vou pedir Fernanda, agora para o só uma Fábio, parte. eu já te passo a Ah, palavra, tá bom. para ele aproveitar e explicar qual que é o impacto disso nesse sistema de normas mesmo, né? E também, Fábio, aproveito, já te passando a palavra, para você explicar como foi a resistência do grupo de trabalhadores, né? Não significa que nos últimos 13 anos o grupo de trabalhadores ficou passivo, inclusive porque a disputa, tem greve, não tem greve dentro da OIT, continuou sendo travada em várias instâncias da instituição. Fábio, com você. Obrigado. Para vocês entenderem o grau, a gravidade que foi essa atitude dos empresários em 2012 em não permitir que a comissão de aplicação de normas da conferência funcionasse, teve só um momento na história em que a comissão não funcionou, que foi um período da Segunda Guerra. Foi só um período da Segunda Guerra. Em outros, ela funcionou, inclusive, em momentos de guerra. Então, assim, foi uma quebra de tradição sem precedentes. E imagina uma central sindical, imagina os trabalhadores organizados que construíram a sua denúncia, que levaram a sua denúncia internacionalmente para os demais trabalhadores, e juntos os trabalhadores construíram aquele caso para apresentar internacionalmente para o mundo as violações que estavam acontecendo. E naquele exato ano, eles não puderam discutir as graves violações que se passavam no seu país. Então, imagina, no mínimo, a gente teve 24 casos, que a tradição são sempre 24 casos, que deixaram de ser expostos, deixaram de ser analisados, escrutinados internacionalmente. Então, para algumas organizações de trabalhadores, isso foi uma perda impossível de ser calculada, né? Eles não puderam depois exercer uma pressão política ou fazer a disputa interna que desejariam. Do ponto de vista da dinâmica, para tentar contextualizar um pouco mais a nossa audiência, a representação dos trabalhadores e dos empregadores decide de forma conjunta quais serão os casos a serem analisados naquele ano. Então, de uma lista, que a gente chama de lista longa de casos que são previamente selecionados, as representações internacionais escolhem 24. E naquele ano não se chegou a um acordo e não tivemos trabalho. Então, para toda a história, aquele é o único ano que a comissão não funcionou por intransigência, pela impossibilidade
da representação de trabalhadores e empregadores chegarem a uma lista. No ano subsequente, 2013, teve uma negociação muito difícil em que os empresários pretendiam novamente que não se tivesse uma lista, e algumas dinâmicas da própria comissão, da Comissão de Aplicação de Normas, tiveram que ser alteradas para que os empresários aceitassem discutir os casos. E aí nós temos a primeira grande perda de consistência jurídica da Comissão de Aplicação de Normas. Quem faziam as conclusões dos casos eram os próprios peritos independentes, se vocês recordam, que analisam as memórias dos estados. Então, a dinâmica é a seguinte: os trabalhadores ou empresários faziam essa denúncia através das suas memórias, se construiu o caso na Comissão de Aplicação de Normas, e a partir da discussão, os peritos da comissão, os peritos que já tinham analisado o caso antes, traziam uma conclusão, com recomendações ao Estado, muitas vezes reiterando a sua opinião ou trazendo elementos de mais contundência de que há uma violação clara, ou, em alguns poucos casos, reconheciam que havia um avanço ou que a gravidade não era tamanho. Mas os empresários conseguiram, isso foi uma vitória da bancada dos empresários, retirar dos peritos essa competência de redigir as conclusões. Então, por que eu iniciei dizendo que foi a primeira perda em termos jurídicos? Porque você tirou a consistência que havia entre o que os peritos relatavam do caso e a conclusão. Porque a conclusão foi retirada dos peritos e ela passou a ser negociada entre as representações patronais e as representações de trabalhadores. Então, a gente conseguiu observar, né, de 2011 para 2013, já que 2012 não funcionou, como se fosse uma diluição muito grande do que são as conclusões da Comissão de Aplicação de Normas. Então, a gente, a partir de 2013 para cá, as conclusões elas são muito mais observações sem grandes sem Mais grandes preocupações. suaves, né? São Porque elas são muito mais suaves, negociadas. porque elas têm Elas que ser deixam. negociadas, Uhum. acordadas entre as duas representações, elas têm que sair por consenso, porque senão elas não são aprovadas de forma tripartite. Então, houve uma redução em termos jurídicos do que são as conclusões efetivamente hoje e do que elas foram. Elas são muito menos prescritivas, elas são muito menos diretas nos problemas, né? As conclusões elas eram muito diretas. Resolva isso, resolva aquele problema, mude aquela lei. Essa lei viola diretamente a Convenção. Hoje elas são mais indiretas. Mantenha o diálogo social, consulte os atores sociais. Então, foi uma perda muito grande que os trabalhadores acabaram aceitando essa alteração para que nós pudéssemos ter de novo casos. Então, de 2013 a 2015, eu acredito que nós não tivemos nenhum caso relacionado ao 87. O bloqueio foi tão grande dos patrões que a gente sequer analisou outros tipos de violação que não a greve, que são violações da Convenção Internacional, por exemplo, violações ao seu direito de sindicalização cru, puro. Uhum. E, a partir de 2015, passou-se a aceitar alguns casos da 87, e se esses casos eles minimamente resvalassem, passassem pela greve de alguma forma, os empresários passaram a acrescentar nas conclusões que a opinião da bancada empresarial é que o direito de greve não está contido na Convenção 87. E passaram a registrar também que o grande
disparador, né, o que os empresários em 2012 se utilizaram como gatilho para iniciar o conflito foi a interpretação que os peritos davam para o direito de greve dentro da Convenção 87. Então, eles iniciaram esse ataque deles dizendo: nós não concordamos com os peritos, nós não concordamos com a interpretação que os peritos dão, e eles chegaram a explicitar, né, nos documentos oficiais da Organização Internacional dos Empregadores, que eles não entendiam que os peritos tinham um mandato interpretativo. Então, Esse é um ponto super interessante, porque o ataque dos empregadores ele foi duplo e ele atingiu diretamente a OIT mesma, porque então eles diziam, ou dizem, não tem direito de greve regulamentado na OIT, a 87 não trata do direito de greve, número um. Número dois, eles diziam, o comitê de peritos, que durante anos a fio foi responsável por interpretar e dizer qual é a boa aplicação das normas internacionais, que eles não tinham autorização para dar aquela interpretação às normas. Isso faz com que o sistema, que depende justamente da definição de qual é o padrão mínimo de direitos para garantir justiça social no mundo, para garantir a paz, que ele foi atingido no seu centro. E aí passou-se a questionar fundamentalmente o papel da OIT nesse controle. E isso extrapola a própria OIT, porque vários acordos comerciais eles fazem referência às normas fundamentais do trabalho. Então, nas relações comerciais entre os países, eu exijo que para aquela relação funcionar, para ter vantagens tarifárias, os dois países têm que respeitar as normas internacionais do trabalho, têm que garantir os direitos básicos. Mas qual que é esse direito básico se o órgão que era competente para fiscalizar a aplicação ou não, se ele está desacreditado? Então, vocês percebam, a gente ataca a OIT e, com isso, a gente desestabiliza as relações de trabalho e, consequentemente, permite aí, solta as rédeas do capitalismo selvagem em todos os acordos comerciais também que tratam do direito de liberdade sindical e do direito de greve. E aí, posso continuar, Fábio, para eu já contar o que aconteceu em 2023? Você quer fazer? Pode, claro. Não, Então, eu queria reforçar uhum, justamente essa importância que você deu a esse ataque duplo, né? Numa tacada só, os empresários inauguraram uma divergência sobre a existência do direito de greve, ao mesmo tempo em que eles inauguram uma divergência sobre o que seria o mandato dos próprios peritos, se os peritos podem ou não podem interpretar uma convenção. Para a nossa audiência, os peritos estão interpretando convenções há mais de um século. Você não tem como receber comentários de um país e devolver internacionalmente para esses países se você está ou não está de acordo com uma convenção sem interpretar aquela própria convenção. Então, pode parecer risível de um ponto de vista lógico, mas de um ponto de vista formal para a estrutura da OIT, foi colocado em xeque efetivamente o mandato dos peritos, porque não está escrito de forma expressa que os peritos têm um mandato interpretativo. Isso não está escrito, é uma prática. O mandato deles, em tese, é analisar a prática internacional. Mas como que eles analisam a prática internacional sem interpretar? E isso foi, como a Fernanda disse, um ataque duplo. exato. E aí, depois de 10 anos dessa discussão
em várias instâncias da OIT, sem solução, sem uma composição possível entre os três atores sociais, em 2023, o Conselho de Administração decidiu por votos, foram 36 governos, mais o grupo de trabalhadores, decidiram submeter essa questão à Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça é conhecida como Tribunal da ONU, Tribunal Mundial. Ela é um dos órgãos do sistema das Nações Unidas e é responsável por julgar estados e também por resolver dúvidas, controvérsias sobre os tratados internacionais. Nem preciso dizer para vocês que o grupo de empregadores não aceita esse caminho, eles contestam esse caminho, eles dizem que o certo seria resolver essa polêmica dentro da OIT, que, como a gente já disse, é tripartite, funciona sob consenso e não se chegava a consenso nenhum, porque os empregadores votavam contra. A Corte Internacional de Justiça, ela é composta por 15 juízes, cada um de um país. Eles não representam os seus países, eles são independentes. Há uma renovação de 3 em 3 anos de 5 cadeiras de juízes, e os casos, eles são apresentados, eles estão julgando casos super relevantes, como a questão do genocídio em Israel, casos de fronteiras, eles decidem, e também eles emitem esses pareceres consultivos sobre a interpretação dos tratados. A decisão desse tribunal é final, não tem recurso, as partes têm que seguir, obedecer a esse tribunal, não tem mais para onde recorrer. Sempre que a gente fala de sistema internacional, existe o problema da eficácia. Então, tem um caso clássico entre Nicarágua e Estados Unidos, e os Estados Unidos perdeu e se recusou a cumprir a decisão da Corte. E aí a solução foi remeter para o Conselho de Segurança, aplicar aí uma sanção. Só que os Estados Unidos têm assento no Conselho de Segurança e ele votou contra a resolução, contra ele mesmo. Então, a gente tem esse problema de eficácia, mas, enfim, a Constituição da OIT prevê essa possibilidade de, quando houver dúvida sobre alguma norma internacional do trabalho, de recorrer a esse tribunal. A Constituição da OIT também prevê a criação de um tribunal dentro da própria OIT para julgar esses casos, mas o Conselho de Administração, por maioria de votos, decidiu que o caminho era ir para a Corte Internacional de Justiça. Aí, Fábio, acho que seria interessante contar um pouco o histórico, como é a tramitação na Corte Internacional de Justiça e o histórico dessa discussão que começou em 2023 e teve um desfecho hoje. Até chegar em 2023, em que efetivamente o Conselho de Administração decidiu, a pedido da bancada de trabalhadores e de uma maioria esmagadora de governos, foi um caminho muito árduo. E no fundo, os mecanismos de controle da OIT perderam muito nesse trajeto, né? Como eu disse, por exemplo, a gente perdeu a existência de conclusões mais técnicas e mais fortes, e hoje elas são negociadas. A gente perdeu muito tempo, a gente perdeu a oportunidade de analisar inúmeros casos de violação importantes. E o tempo inteiro os empresários ameaçavam a possibilidade de não termos lista e não termos casos. Então, de 2012 a 2023,
a comissão de aplicação de normas e os órgãos de controle funcionaram sob uma tensão muito grande. Inclusive, o próprio Comitê de Liberdade Sindical, que é tripartite, ele é formado por representantes dos estados, dos governos, dos trabalhadores e dos empregadores, analisou muitos menos casos do que no passado relacionado ao direito de greve. Então, tentou-se não submeter nesses últimos quase 15 anos casos sobre o direito de greve para o Comitê de Liberdade Sindical. Então, imagina a quantidade de violações que ocorreram nesse tempo e que nós não pudemos submeter aos órgãos de controle. Acho que essa é a principal perda que a gente teve, né? De tentar construir uma jurisprudência de casos maior e de conseguir devolver para os trabalhadores que tiveram seu direito violado alguma resposta. Os empregadores tentaram barrar essa iniciativa, submetendo, ao mesmo tempo que os trabalhadores dos governos fizeram o pedido para que fosse encaminhado à corte, os empregadores submeteram um pedido para que fosse incluído na conferência de 2024 um ponto de pauta para a gente discutir um protocolo sobre o direito de greve, um protocolo adicional à Convenção 87 para discutir o direito de greve. Então, eles já adiantaram o que é parte dessa estratégia deles em toda essa confusão que eles causaram, mas isso foi rechaçado no momento, porque em 2023 o importante era conseguir decidir e levar essa ausência de consenso. E o grande argumento do grupo de trabalhadores é que um tribunal interno ou um julgamento interno não levaria lugar algum, porque o dissenso era insuperável. E a tramitação, como não é efetivamente um processo. É muito parecido com o processo judicial que a gente tem no Brasil, né? Que assim, é muito mais rápido, né, do que normalmente o nosso processo, mas ele não tem partes, né? Porque a opinião consultiva, ela efetivamente não tem partes. Você não tem um acusado e um acusador. E foi permitido que algumas organizações internacionais de trabalhadores e empregadores tivessem um status consultivo, ou seja, que elas pudessem participar, muito similar ao que é um amicus curiae no nosso Os amigos da corte. no nosso regramento. Todos, acho que foram 6, né, 3 de empresários e 3 de trabalhadores, todos participaram, e qualquer governo poderia participar, submetendo seus próprios comentários. E teve uma audiência pública em 2025, em que os estados também poderiam se acreditar para fazerem sustentações orais, que é basicamente a mesma coisa, né, uma sustentação oral. E o Estado brasileiro fez uma sustentação oral muito boa, defendendo a existência do direito de greve. E a maior parte dos estados da nossa região, os estados latino-americanos próximos, também se manifestaram a favor da existência do direito de greve. E aí, nesse momento, os empresários estão usando isso para tentar prejudicar esses estados na conformação da lista de casos da Comissão de Aplicação de Normas para esse ano. Então, os empregadores pretendem colocar como casos de violação, de grande violação, o Brasil, o Uruguai, a Colômbia, o México, que são todos estados que não estão necessariamente alinhados ao nosso grande colonizador norte-americano, mas que se manifestaram favoravelmente, tanto com escrito quanto na sustentação oral. E os empresários estão, de alguma forma, tentando punir esses estados. Nessa próxima conferência desse ano, a gente ainda não sabe quais serão os casos, mas a gente sabe que há uma tentativa de tentar punir esses governos por estarem mais alinhados
ao grupo de trabalhadores nesse debate do direito de greve. O trâmite, a gente foi permitido, né, a realização de amicus curiae e depois uma réplica. Então, de participação efetiva, a gente teve poucas partes, trabalhadores e empregadores efetivamente no trâmite do processo. A gente teve muito mais estados e governos. Exato. E então a sequência é mais ou menos essa, né? Apresenta-se o caso, a OIT presta informações, aí abre um prazo para as manifestações em geral, que foi em 2024. Sim. Depois que todo mundo fez as suas apresentações, tem uma espécie de réplica, que são comentários às manifestações que já foram feitas. Aí, em outubro de 2025, houve as sustentações orais, e agora, em 2026, a decisão final. Eu cheguei aqui a fazer a lista para vocês saberem. Defenderam que a Convenção 87 significa, representa o direito de greve, ainda que não diga isso explicitamente. Austrália, Brasil, Canadá, Colômbia, França, Alemanha, Itália, México, Holanda, Noruega, Polônia, Somália, África do Sul e Espanha. E falaram contra, ou seja, que não tem direito de greve na OIT, Bangladesh, Costa Rica, Japão, Suíça e Belize. Alguns países, como Indonésia e Tunísia, fizeram a terceira opção, que seria que a Corte Internacional de Justiça não era o fórum adequado para decidir esse assunto, que tinha que ser ou a conferência ou a criação de um tribunal específico. E, enquanto tudo isso acontecia, o direito de greve mundo afora era impactado. Existe uma pesquisa da Fundação Friedrich Ebert, que é nossa parceira, ajudou na divulgação, inclusive, do dia de hoje, analisando como que o direito de greve mundo afora vinha sendo deteriorado. E seguramente essa discussão toda dava uma força sobre isso. Eles marcavam aqui que justificativa de violações eram feitas como necessidade de proteção da ordem pública, necessidade de proteção da segurança pública, comparava o movimento sindical e as greves como ameaça terrorista, dizia que era em defesa do interesse nacional, justificavam com crise econômica, e com isso, ou excluía direito de greve de vários grupos na lei expressamente, ou vai criando requisitos que tornam praticamente impossível o exercício do direito de greve. Tem também a questão de você atribuir a uma autoridade pública o direito, o dever de declarar se a greve é legal ou ilegal e de aplicar sanções. Aqui no Brasil, por exemplo, as multas por greves consideradas ilegais são altíssimas, muitas vezes que inviabilizam a existência do próprio movimento sindical. Estabelecem, porque até a interpretação que entende que a greve está contida na Convenção reconhece que o direito à greve não é absoluto, ele comporta alguns limites. Um dos limites que todo mundo já ouviu falar são os serviços essenciais. Então, através da interpretação do que significa serviço essencial, de quanto eu tenho que ter de serviço disponível, essencial no caso de uma greve, isso é uma maneira também de inviabilizar. É muito comum, por exemplo, quando tem greve de transporte público,
a gente vê decisões que o tribunal manda que o serviço seja prestado em 100% da sua capacidade. E a gente sempre ri, porque, na verdade, no dia a dia, é raro você ter 100% do transporte público, porque as pessoas adoecem, porque as pessoas saem de férias, as pessoas saem de licença. Então, essas são estratégias que vêm sendo utilizadas e nesse período de questionamento do direito de greve, elas ganharam força justamente porque a gente não tinha um espaço para fazer denúncia dessas violações, porque estava impedido de se discutir isso na OIT, e houve esse crescimento. E a gente tinha também, né, Fábio, muita preocupação com esse julgamento, com essa apreciação, por causa da própria crise do multilateralismo e da própria crise da OIT, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? A gente tem que entender que a OIT, os órgãos multilaterais, eles não estão perdidos no espaço, eles estão inseridos num contexto político de disputa internacional. É, Internamente no OIT, a gente vê que nos últimos, pelo menos, 20 a 30 anos, os empresários têm conseguido colocar na sua agenda de desregulação, que essa é a agenda internacional deles, de uma forma mais contundente. E, claro, né, essa própria ataque ao direito de greve era uma forma de desregulamentação. Né? É só a gente pensar, mas o Brasil já tem o direito de greve constitucionalmente garantido. Ok, mas você tem muitos outros países que não está na sua Constituição, mas eles ratificaram a Convenção de 87. Então, se o direito de greve não está protegido pelo 87, a gente teria muitos países que não teriam uma previsão de garantia do direito de greve. Isso é uma desregulamentação. E, ao mesmo tempo que, em tese, eu tiro esse direito da Constituição e jogo ele para que ele seja unicamente previsto numa legislação nacional, eu estou jogando para a disputa interna, que a gente sabe que a maior parte das entidades que representam trabalhadores não está com a força que gostariam para conseguir disputar uma legislação interna garantista do direito de greve. Então, esse contexto que a gente vê da OIT nos últimos anos é um contexto de enfraquecimento junto dos mecanismos multilaterais, mas o que os empresários efetivamente fizeram com esse duplo ataque poderia efetivamente minar a OIT num nível em que ela ficaria irreconhecível, num nível em que ela ficaria sem condições efetivamente de fazer aquilo para o qual ela foi prevista. Porque, no fundo, o que foi submetido à Corte Internacional de Justiça não foi só a pergunta se o direito de greve está ou não está previsto na Convenção de 87. Foi questionar se a OIT tinha ou não uma capacidade própria nos seus órgãos de controle de interpretação. Então, uma resposta negativa para essa pergunta significa que a OIT não poderia emitir um parecer sobre as suas próprias convenções, suas próprias normas. Seria realmente desastroso. Felizmente, apesar da crise do multilateralismo, a Corte desempenhou um papel de tentar segurar as normas internacionais e dar coerência para as normas internacionais. Acho que ela desempenhou. Vai ser um julgamento muito importante. A gente não consegue ainda ter toda a noção dessa importância, mas eu acredito que ele vai auxiliar muitas disputas dos trabalhadores e do progressismo entendido mundialmente, inclusive contra esses ataques ao multilateralismo, porque é uma reafirmação da importância de todos os instrumentos de direitos humanos.
é uma reafirmação da importância do diálogo que a gente tem entre todos esses instrumentos, entre os instrumentos regionais, entre os instrumentos da própria ONU. Então, a gente tem que entender que o julgamento ele está um pouco dissociado do momento político que a gente está. Ele reafirma paradigmas que os empresários pretendiam desconstruir junto com alguns estados, que é um paradigma de proteção internacional. E agora, né, a consequência direta dessa decisão favorável será uma bancada de empregadores com alguns estados impulsionando para que nós tenhamos uma convenção ou uma norma sobre greve da OIT. E pode não parecer um problema, porque a gente tem um regulamento nacional sobre greve, mas é um regulamento que vai ter que atender critérios internacionais. E isso pode representar um retrocesso do ponto de vista daquilo que a gente entende como é o exercício da greve nacional ou em outros países. Então, nós tivemos essa vitória, mas o cenário de curto prazo, o cenário do próximo ano, pode ser muito difícil, porque pode ser uma oportunidade da gente ter que ceder para a bancada dos empregadores a oportunidade de ter uma norma internacional sobre o direito de greve. Sim. E nesse contexto também, eu acho importante reforçar isso que você falou, de que a gente vive um contexto mundial de questionamento do multilateralismo, né? Questionamento das instituições. O porta-voz desse questionamento, sem dúvida nenhuma, é os Estados Unidos, mas a gente tem também Rússia, Israel, que tem feito pouco caso das normas internacionais e feito pouco caso dos mecanismos de controle que existem. Então, de fato, é um momento crucial, uma forma de questionamento e desprezo pelo multilateralismo dos Estados Unidos é se retirar desses fóruns internacionais ou retirar o seu dinheiro, o que gera outros tipos de crise. A OIT vem passando por uma crise orçamentária significativa, o que limita suas possibilidades de ação. Nesse momento, Fábio, que a gente já está assim caminhando para o final, eu acho que vale a pena a gente retomar para quem começou a assistir já no meio da nossa live, que o parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça decidiu que a greve, sim, está contida na Convenção 87, por ser um elemento inseparável do conceito de liberdade sindical. Eu não tenho como falar de liberdade sindical sem falar do direito de greve. Para isso, a argumentação não se poderá dizer que foi uma argumentação ideológica, muito pelo contrário, foi uma argumentação jurídica, partindo do que está disposto na Lei Internacional dos Tratados, partindo de normas, outras normas regionais, inclusive, que tratam do direito de greve, partindo da posição de uma maioria do grupo de empregadores que entende que a greve está contida na Declaração 87. Então, essa foi, finalmente, a decisão final. E, embora eles deixem isso expresso, estamos aqui falando que a greve está contida na Convenção 87, mas com isso nós não estamos determinando as condições pelas quais essa greve vai ser exercida. Foi uma decisão de 10-4, então tem uma maioria aí consolidada, muito forte, reconhecendo
que a classe trabalhadora tem sim o direito de greve. Fábio, seus comentários finais para a gente já ir se encaminhando ao final. Eu deixo aqui reforçando aquilo que você falou, né? A gente ainda não consegue, no calor do momento, dimensionar o impacto disso para o sistema OIT, para o sistema internacional de normas, e a gente também não consegue ter muita certeza de qual vai ser a reação dos empregadores e dos governos que estão contrariados, né? Será que a gente corre o risco de mais um boicote em 2026? Um ano que é especialmente importante porque está se discutindo a criação de uma convenção e uma recomendação sobre o trabalho em plataformas. Então, passo para você aí fazer suas considerações finais. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todo mundo que efetivamente acompanhou a gente até agora, todo mundo que acompanhará, se o vídeo ficar disponível. Em nome da CUT, eu quero agradecer a toda a organização e aos trabalhadores que nos auxiliaram na reprodução desse conteúdo. Realmente, a gente não consegue ter uma dimensão muito clara dos impactos, mas eu sei que eles serão grandes, eles serão políticos e jurídicos, e muito breve aqui, só para contextualizar um impacto possível para nós. Enquanto a Corte fazia as suas considerações, já que ela estava falando, né, de meios suplementares de interpretação, uma vez que o direito de greve não está nitidamente previsto, objetivamente, de uma forma expressa, ela teve que olhar para a Convenção de Viena sobre Tratados, para interpretar a Convenção, e olhar para os meios suplementares de interpretação. A Corte claramente foi até os trabalhos preliminares, as discussões preliminares que conformaram a Convenção 87, para dizer que era inconclusivo, que os trabalhos preliminares da Convenção não permitiam dizer se o dia de greve estava ou não estava previsto. Agora, mudando da Convenção 87 para a Convenção 98. A Convenção 98, nos debates preliminares da Convenção 98, está explicitamente registrado que as convenções coletivas devem ser exclusivamente para aumentar o patamar de proteção do trabalhador. E esse foi um argumento que nós usamos quando questionamos a reforma trabalhista na Comissão de Aplicação de Normas. Então, se os trabalhos preliminares, né, fazendo aqui o raciocínio trazido pela própria Corte, se os trabalhos preliminares, eles não só podem, mas devem ser meios suplementares de interpretação da Convenção, então eu não posso dissociar da Convenção 98 aquilo que foi consignado como entendimento, de que as convenções coletivas só podem acrescentar proteção e não retirar proteção. Então a gente olha para a nossa reforma trabalhista, que, claro, permite isso de uma forma muito mais ampla, a desarticulação dos acordos coletivos com relação aos direitos, e vamos ter que trazer esse debate para nós, internamente. E aí que quero eventualmente, se tiver algum magistrado do trabalho nos acompanhando, tá aí, vocês já podem, inclusive, utilizar os trabalhos preliminares da Convenção 98 para afastar convenções coletivas que retiram direitos. De novo, agradeço a todo o esforço da equipe da LBS também, e a CUT segue à disposição, não só do escritório, mas de todos, para debater esses temas, fazer denúncias e seguir defendendo a classe trabalhadora, que é o nosso métier. Muito obrigado, fica aqui um grande abraço. Eu estou aqui falando com o microfone mutado. Agradeço, Fábio, foi muito bom de dividir essa tarefa de comentar
uma decisão tão importante para a classe trabalhadora com você. Eu quero agradecer imensamente à equipe técnica da Vox. Vou mencionar especialmente o Sérgio e o Nicolas, que permitiram que essa transmissão fosse possível. Quero agradecer e já dar um aviso. A gente vai traduzir toda a leitura do parecer consultivo e colocar legendas e vai deixar disponível no nosso canal do YouTube. Assim, pesquisadores, trabalhadores, dirigentes sindicais que tiverem interesse podem se apropriar desse material. E então já deixo um agradecimento desde já à equipe de tradução. Quero agradecer à equipe administrativa de TI de comunicação da LBS Advogadas e Advogados, especialmente a Marcela e a Renata, a Secretaria de Relações Internacionais da CUT, a Secretaria de Comunicação da CUT Nacional, aos nossos parceiros de ESE e Fundação Friedrich Ebert Brasil, e também a quem acompanhou essa transmissão e a quem vai ver esse vídeo depois, agradecer pela companhia de vocês e dizer que continuamos juntos aí, analisando e trabalhando no mundo do trabalho. Obrigada, até a próxima. Tchau.